celebrating today the appearance day of Lord Ramachandra. Днес честваме появяването на Бог Рамачандра. That Lord Ramachandra is the supreme personality of Godhead. Бог Рамачандра е върховната божествена личност. It is said in the Brahma Samhita, Ramadu Murtise Kalanyamena Tishtan Nanavataram Akarobhuvanesha Kintu Krishnasvyam Samabhava Parama Pumanyo Govinnamadi Purusham Tamam Bhajami. I worship Govinda. Брама Самхита се казва, че аз обожавам Говинда, Govinda is the primeval Lord. който е изначалният Бог. He also manifested him personally as Krishna. Той е проявен лично като Кришна. And he manifested himself as the different avatars in this world. Се появява в този свят като различни аватари. Avatars in forms such as Ram, Такива като Рама, Nrsimha, Vaman, Вамана and so on. и така нататък. And they are all his subjective portions. И те са негови части. So each particular expansion of the Supreme Lord has a particular purpose, Всяка инкарнация на Бога има определена цел, a particular mission. определена мисия. But each form in which he manifests is a form which exists eternally in the spiritual world. Но всяка форма, в която той се появява, съществува вечно в духовния свят. So the scriptures describe that the Supreme Lord has all opulences in completion or perfection. Писанията се обяснява, че Бога притежава всички съвършенства изцяло. We are part and parcels of the Supreme Lord. Ние сме части от Бога. Whether we are demigods, humans, or plants, or whatever. Независимо каква форма имаме, на полубогове, хора или растения. We are exhibiting only a fragmental portion of Krishna's potency. Ние проявяваме само частица от силата на Кришна. Fragmental portion on his potency which is given to us by his grace. Частица от неговата сила, която той ни дава по милостта си. But the Lord has his potencies unlimitedly. Но Богът притежава всички тези могъщества безкрайно. When he descends in the material world, he manifests them as such as necessary for his pastimes. И когато той се появява в този свят, проявява доколкото са необходими за забавленията му. Or for the achievement of a purpose for which he had descended. За да постигне целта, заради която се е появил. That we cannot judge the power of the Lord just by the fact that he built a bridge among the sea. Не може да измерваме силата на Бога само от факта, че той е построил мост в морето. What is this power compared to the power of God? Какво е това сравнение с цялото могъщество на Бога? When Lord Ramachandra appeared, he displayed only a very tiny portion an insignificant portion of his power. Когато Бог Рамачандра се появява, той проявява само една незначителна частица от своето безкрайно всемогъщество. But this tiny portion is so extraordinary by human standards. Но дори тази малка частица е толкова необикновена от гледна точка на хората, that he is glorified. Че той е възхваляван. Then why does the Lord perform these pastimes? А защо Бога извършва тези забавления? He performs these activities to remind for those who are faithless. Той извършва своите дейности, за да напомни на невярващите. He appeared as a human being.
Той се появява като човешко същество, but he's not a human being. но той не е човек. But his appearance of as a human being, it shows the sweetness of his pastime. Но в тази негова форма той проявява сладостта на неговите забавления. And when he appears time to time, he exhibits this ordinary power. И когато е необходимо, той проявява тази необикновена сила. Or he shows some opulence. Или показва някакво могъщество. And by that he's reminding us that he's not an ordinary human being. С което ни напомня, че не е обикновен човек. That he is not even an extraordinary human being. Нито дори някакъв необикновен човек. But that he is directly the Supreme Lord. Но че е директно Върховния Бог. Parasara Muni, a great sage, he explained that the Supreme Lord has 6 opulences. Велики мъдрец Парашара обяснява, че Върховният притежава 6 съвършенства. 6 unlimited opulences. 6 безгранични съвършенства. Does someone know some of these 6? Някой сеща ли се за някой от тези 6? All pervading, all powerful, all attractive. All powerful, all attractive. Beauty. Austerity. Wealth. The strongest. Power. Красота, могъщество. Непривързаност, знание. Okay. Богатство. That we have heard all of them, but we will repeat them with the Sanskrit. Сега ще ги повторим на санскрит. His first opulence is vairagya, renunciation. Първото му съвършенство е непривързаност. Is the most renounced. Това е неотреченият. And then Jnana is he has the most knowledge. Следващото е, че той има най-много знание. Unlimited knowledge. Безгранично. Aishvarya, wealth, opulence. Следващото е богатството. He possesses everything because he is everything. Той притежава всичко, защото е всичко. Virasya, power. Следващото е сила. Bravery. Смелост. And yasa. И яша, слава. What does yasa mean? Fame. Fame, yeah. That Yasoda means she who gives fame to her family. Яшода, значи, която дава слава, носи слава на семейството си. Yasa means fame. God is unlimitedly famous. Бог е безкрайно известен. And then Shriya, beauty, is the most beautiful. И след това е красотата, най-красивия. So these are 6 opulences that the Lord has in an unlimited way. Това са 6 съвършенства, които Бога притежава в неограничена степен. If you want to find God, that's a good standard. Ако искаш да разбереш кой е Бог, това е добър стандарт. That's who has the most wealth. Кой е най-богатият? Well, you can try to find someone who has more wealth than you in this world. That's not difficult. Няма да е трудно да намерите някой по-богат от вас. But there will be always one who has more wealth. Винаги ще има обаче някой, който има повече. But the one who has the most wealth is God. Но този, който има най-много, е Бога. Unlimited. Безкрайно. So wealth, that is the first opulence, Aishvarya, mentioned by Parasara Muni. Това е първото, което е споменато от Парашара Муни. What was the wealth of Lord Ramachandra?
Какво е било богатството на Бог Рамачандра? What was the wealth he inherited from his father Dasarat? Какво е наследил от баща си Дасарата? That Vashishta, he was the head priest or the family priest of the royal family. Вашишта е бил семейният свещенослужител. And Dasarat, Ramachandra's father, who at that time had no son. И бащата на Рамачандра, Дашарата, когато е нямал син, and he was advised to organize a great sacrifice by Vashishta to please the Supreme Lord to get a son. е бил посъветван от Васишта да извърши голямо жертвоприношение, с което да удовлетвори Върховния. And for this sacrifice, he invited all the other kings in his kingdom. И за това жертвоприношение той поканил всички царе. And for these kings, just for the sacrifice, he built palaces. И само заради това жертвоприношение той построил дворци за всички тези царе. So by that we can get an idea of what wealth he inherited, Lord Ramachandra, from his father. Това ни дава някаква представа какво е било богатство, което Рамачандра наследява от баща си. Just for that sacrifice, a whole city was created. Само за това жертвоприношение е бил създаден цял град. And housing was organized for all kind of visitors. И имало къщи за всички посетители. He gave all kind of visitors suitable housing. Осигурил на всички подходящо настаняване. That means the Brahmins, priests, Vaishyas, Sudras. Което включвало и брамани, и шудри, и вайши. There were Kshatriya kings coming from different parts of the globe. Идвали са царе от всички краища на света. They were all accommodated very suitably and comfortably. Получавали подходящо настаняване. Yeah. He set up a whole city for these visitors. Той построил цял град за посетителите. So Lord Ram inherited that all from his father. Рамачандра го наследил. The second opulence is vairagya, renunciation. Второто съвършенство е отречението. So then when Lord Ramachandra, when he was banned to the forest for 14 years, Когато Бог Рамачандра е бил в изгнание за 14 години, that he gave up one moment on another all this opulence. И цялото богатство, което той имал, го изоставил за един миг. Then his quality of vairagya, renunciation came out. И така проявил това качество на непривързаност. When you don't have anything and you give it up, that's not a big achievement. Ако нямаш нищо и се откажеш, това не е голямо постижение. But when you have a lot and give it up, then renunciation becomes very significant. Но когато имаш много и се отречеш от него, тогава това е много важно. So Значимо. this opulence was demonstrated by giving up, renouncing his kingdom. И така това съвършенство било проявено, когато той изостал царството си. By giving up his wealth. Отрекал се от богатството. By giving up his comfortable living conditions. Оставил удобствата на живот, царския живот. He gave up his palace. Изоставил двореца. And especially his loving subjects. И особено на всичките свои любящи поданици. All the citizens of Ayodhya, they loved
Lord Ram with all their heart. Всички жители на Айодия обичали с цялото си сърце Бог Рама. In Kali Yuga, you don't find that someone loves a leader. В Кали Юга рядко ще видим някой да обича своите водачи. A leader who is loved by all his subjects. И водач, който е обичан от всичките си поданици. That it's a fact when on the order of his father Dasarath, he had to go to the forest for 14 years. И по молба на баща си той отива в гората за 14 години. And he decided to leave. И той решил да си тръгне. The citizens said that they all wanted to come with him. И всички жители желали да отидат с него. Because normally Lord Ramachandra had to be enthroned as the emperor. Защото той щял да бъде да стане император. But Kaikeya, the second wife or queen of the king, objected. Но втората съпруга, царица на Дашарата, Кайкеи, не се съгласила. Once when King Dasarath was fighting in a battle, and then he became wounded at his finger. Когато веднъж Дашарат участвал в битка и той бил наранен в пръстите си. And Kaikeya nursed him very nicely. И Кайкеи се погрижила за него много добре. And at that time, King Dasarath said her, yes, you can ask me 2 boons, 2 benedictions. И тогава той казал, аз ти давам обещание да изпълня 2 твои желания. And Kaikeya said, I will ask that later. И тя казала, ще те помоля по-късно. When I need it. Когато имам нужда. So the day before the coronation, the planned coronation of Lord Ram, the day before that Mantara, who was the main servant of Mantara was the main servant of Kaikeya. She suggested something. И деня преди коронацията Мантара, една от слугините на Кайкеи, предложила следното. Mantara was a bit a crooked character. Her heart was not pure. Тя била нямала чист характер и чисто сърце. And she said to Kaikeya, you know that you are the favorite queen of King Dasarath is Kausalya. You are on the second level, lower level. Тя е казала, ти си второстепенна царица. Because Kausalya had given birth to Ram. Защото Каушалия е дала, тя е родила Рама. So if Lord Ram becomes enthroned, you will be for the rest of your life on a second class queen. И ако Рама бъде коронясан и той стане император, ти до края на живота си ще бъдеш второкласна царица. Therefore she said, you remember these 2 boons? И затова и напомнила за тези 2 The 2 boons that King Dasarath gave you. Now you should use them. Сега трябва да използваш това. And you should tell King Dasarath that I want now these 2 boons. Трябва да му кажеш, че сега искаш да ти изпълни тези 2 желания. King Dasarath said, yes, just, yeah, ask. И царят се съгласил, да. And Kaikeya said to King Dasarath what Mantara suggested to her. И Кайкеи предава на царя каквото и предложила Мантара. Said instead of enthroning
of enthroning Lord Ram, you should enthrone my son Bharat. И тя казала, вместо Рама ти трябва да поставиш на престола моя син Барата. And the second boon is that you should exile Lord Ram for 14 years to the forest. И второто желание, трябва да изпратиш Рама за 14 години в изгнание в гората. And King Dasarath said, ask me any other boon, but not this. Той казал, поискай всичко друго, но не и това. But as a king he had given his word. Но като цар той вече е дал думата си. Finally he had to follow this and give this boon. И накрая трябва да се съгласи и да изпълни желанието. And he asked Lord Ram to come. И помолил Лорд Рам да дойде. Just a few hours before his planned coronation. Само няколко часа преди планираната коронация. And he gave and then Lord Ram came before his father and offered his respect and said, but how can I serve you? Лорд Рам дошъл при баща си и дал му почита си и казал какво мога да направя за теб. And King Dasarath was so affected he could not speak. Но царят Дашарат бе толкова развълнуван, не можел да каже нищо. But Kaikeya, who was there, explained to him what happened. Но Кайкей му обяснила какво е станало. And Lord Ram immediately said to his father, I accept your order. I will leave today. И Бог Рама казал, да, аз разбира се ще приема твоята воля и тръгвам днес. But when he was leaving to the forest, then Sumantra was driving his chariot. И когато тръгвал за гората, Сумантра, който е бил колесничаря му, many things happened between. Много неща случили преди това. Because Sita said, because Lord Ram said, yes, I have to go to the forest, that happened. And you please stay here in the palace. Той каза на съпругата Сита, аз трябва да отида в гората, ти ще останеш тук в двореца. And Sita said, I cannot live without you. I have to go with you wherever you go. Тя му казва, аз не мога да живея без теб, трябва да дойда, където и да отидеш. But of course, living in the forest is not an easy thing. Но да се живее в гората не е лесно. But still, Lord Ram could not convince her and she came with him. И Бог Рама не можал да я убеди да остане. И тя отишла с него. That also Lakshman, his brother, came with Lord Ram to go to the forest. И също Лакшман отишъл с него в гората. So when they were leaving, Sumantra was a chariot driver of Lord Ram. He was driving the chariot with the horses, and they were and Lakshman, Sita, and Ram were sitting on the chariot. И когато тръгвали, и колесничаря Сумантра ги карал. And all the citizens of Ayodhya followed him. Всички жители го последвали. They said, let Kaikeya stay with Bharat and rule an empty Ayodhya. И казали, нека Кайкея остане с Барата и управлява един празен град в Айодия. We will build another Ayodhya elsewhere. Ние ще построим друга Айодия на друго място. We will go with you. Идваме с теб. Whatever you are is Ayodhya. Където и да си ти, това е Айодия. Can you imagine the kind of affection all these citizens gave to Lord Ram? Може ли да си представите любовта, която жителите имали към Бог Рама? But he just gave it up. Но той изоставил всичко това. Because they were driving to the forest. Защото те пътували към гората. And then they entered the first day of the forest and stayed the first night in the forest.
И първата вечер те останали в гората. And all these residents of Ayodhya were there. И всички жители на Айодия били там. In the night when they were sleeping, И през нощта, докато спели, Lord Ram said to Lakshman, we have to go now because otherwise they will continue following us. Той казал, трябва да тръгнем сега, защото те ще ни следват. And they woke up Sita Събудили Сита and Sumantра. Sumantра prepared the chariot and they drove very silently. И много тихо те тръгнали. And passed the river where there was low water. И преминали през реката. And they disappeared. И изчезвали. That the next day, the citizens they found that the Lord was gone. И на следващия ден жителите открили, че Богът го няма. And they condemned themselves. They could not live anymore. И започнали да се упрекват и казвали как не могат да живеят повече. Anyway, all these citizens, the Brahmins, they went back to Ayodhya. И те се върнали обратно в града. But their life became tasteless. Но в живота им нямало никакъв вкус. So such an affection and Lord Ram just gave it up. Такава любов на Бог Рама изоставил всичко това. They went to the forest. И отишъл в гората. We can have a romantic notion about living in the forest. Може да има някаква романтична идея за живот в гората. But what it really means is difficult to imagine. Но какво точно означава, трудно може да си представим. There are thorns everywhere. Има навсякъде тръни. You have to walk barefoot. Трябва да ходиш бос. There are innumerable dangers at every step. Има безброй опасности. There were different rakshasas, man-eaters. Има всякакви човекоядци. The weather conditions can be very hostile. Също и времето може да е много лошо. There are snakes and dangerous animals that come. Има змии и други опасни животни. There is no dwelling place. Няма подходящо място за живеене. The elements of nature are very harsh. Така че природните условия са много, много трудни, сурови. The rain, the heat and the cold. Горещините, студа, дъжда. And it's not easy for one who has lived in a comfortable palace. Не е лесно за някой, който е живял в удобен дворец. So to be living in the forest is very significant. Така че това е много значимо, неговото живеене в гората. But Lord Ram gave everything up. И да, Богът се отказа от всичко. He went to the forest to uphold Dharma. И той го направил, за да поддържа Дharma. He followed the scriptures. Той следва описанията. Laws of Dharma says that one must follow the orders of the father. И според тези закони на Дharma, човек трябва да следва своите родители, бащата. He had to uphold the word of his father, the promise of his father. И също така той трябва да спази обещанието, думата на баща си. And that brings us to the next opulence, Jnana, knowledge. И това ни показва също и другото съвършенство, знанието. Jnana does not refer to mundane secular knowledge. А знание не се отнася до светско знание. Jnana means dharmic knowledge. Jnana означава знание за дхарма. That dharmic knowledge and spiritual knowledge. Знание за духовното и за дхарма. Spiritual knowledge, as we know from Bhagavad Gita. Духовното знание, което може да научим от Бхагавад Гита. Jnana, unless it is realized, it is not full jnana. Докато това знание не е реализирано, то не е пълно. But Lord Ramachandra was fully realized.
Бог Рамачандра е съвършено осъзнат и реализиран. He practiced and lived according to the principles of Dharma. Той е живял според принципите на Дарма. So he was upholding Dharma and virtue. Затова той поддържал самия закон на Дарма. So he demonstrated his level of realized knowledge. И добродетелта. И той така демонстрирал нивото на своето знание. He was not moved by the unlimited request that he had to stay in Ayodhya. И не е бил изобщо засегнат от тези безброй молби да остане в Айодия. Because when he had entered in the forest, then a Bharat came back from Mithila. Защото когато той е влязъл в гората, Барат по това време се върнал от Митила. And he heard what happened. И чул какво се е случило. And he became very disturbed. И е бил изключително разстроен. So, with the help of sages and others, he could find out where Bharat was in the forest. И с помощта на мъдреците разбрал къде е Рама в гората. And he went to the forest with his army. И със своята армия той пристигнал в гората. And to meet Lord Ram. За да види Бог Рама. And he requested Lord Ram, please, that I request you to come back and take up the rule of the kingdom. И той помолил Бог Рам да се върне, за да управлява царството. That otherwise I will give up my life. Иначе ще напусна тялото си. And Lord Ramachandra said, no, I have to uphold the words of my father. Бог Рамачандра каза, не, аз път трябва да спазя обещанието на баща ми. Because in meantime his father passed away. Междувременно баща му напуснал. Out of feelings of separation of his son. Dasarat passed away. От чувство най-вече на раздяла. But he said, no, I have to uphold Dharma. That's much more important. Бог Рама каза, аз трябва да спазвам Дарма. Това е много по-важно. So I order you to rule the kingdom in my absence. В моето отсъствие да управляваш царството. Finally, Bharat agreed, but he said, I will put your shoes on the throne and I will rule the kingdom as your regent. И Бхарата казал, добре, ще го направя, но ще сложа твоите обувки на трона и ще управлявам като регент. But 14 years and not a day longer, or I will commit suicide. Но само 14 години, нито ден повече, иначе изоставям живота си. And Bharat, who is also an expansion of the Lord, и Бхарата, който е също инкарнация на Бога, he went back to Ayodhya, се върнал в Айодия, put the wooden slippers of Ramachandra on the throne, сложил дървените чехли на Бога на трона, and he was dressing himself as a monk. И се облякал като монах. And he was eating only once a day, very austere. Хранил се само веднъж на ден. But Lord Ramachandra could not be moved. So many rishis came, rishis, sages, and brahmins to ask him to come back, but and they pursued him with different arguments. Много мъдреци, риши, брамани отишли при Рама, за да се опитат да го убедят с различни аргументи да се върне. But Lord Ramachandra was not moved. Но той не е бил повлиян. He stuck resolutely to the path of Dharma. Той останал твърдо установен на пътя на Дарма. He said, I must follow the principles of Dharma. Той казал, аз трябва да следвам принципите на Дарма. Kings come and go.
Царете идват и си отиват. All what is said may be true or not true, Всичко, което казвате, може да е вярно или не, but I have to follow the path of Dharma. но аз трябва да следвам пътя на Дарма. So as a leader, it was his duty to instruct the citizens on the path of Dharma. Негов дълг е бил като водач да показва, да живее според Дарма, за да получи своите поданици. The citizens and everyone else. Не само поданиците, а всички останали. Just we hear in the Bhagavatam that King Rishabhadev has taught his 100 sons, instructed his 100 sons. Както в Бхагаватам ние научаваме как Ришабхадев е получил своите 100 сина. The praja, those who are dependents on the king, they are like children, and the children of the king. That's what the scriptures say. Според писанията всичките поданици са като деца за царя. It is said in the 5th canto of Srimad Bhagavatam that the residents of Jambudvip, they are praying and glorifying Lord Ramachandra. В пета песен се обяснява как жителите на Джамбудвипа се молят на Бог Рамачандра. They call Lord Ramachandra Martya Avatar, the Supreme Lord who has descended in Martya Loka, the earth planet where everyone is facing death. Те го наричат Мартия Аватар или Богът, който се е появил на мястото, земята, където всички умират. It's a planet of death. Това е планета на смъртта. Nobody here will survive. Никой не оцелява. And therefore, Martya Siksha, for the sake of giving Siksha, instruction in knowledge for those who are being in this Martya Loka, that's the purpose of the king. That's the duty of the king. Дълга на царя е да дава наставления на поданиците. That instructing those who are living on the planet of death. Да, той е дошъл за да получи всички тези, които живеят в планетата на смъртта. So Lord Ramachandra is descended to give us this knowledge. Той се е появил за да ни даде това знание. It did not just come to kill the Rakshasis, the man-eaters and Ravan. Той не е дошъл само за да убие човекоядците или ракшасите като Равана. It's also in Bhagavad Gita. He did not only come to destroy the miscreants. Както описва Бхагавад Гита, той не идва единствено да унищожи злосторниците. He came to instruct the principles of Dharma. Той идва за да установи и да получи принципите на Дарма. So in the Ramayana we find so many nice instructions. В Рамаяна откриваме най-различни и прекрасни наставления. And there are numerous pastimes containing all very nice instructions. И с много от забавленията те съдържат в себе си наставления. So then the next opulence is virasya, strength and bravery. Следващото съвършенство е могъществото, силата, смелостта. So virasya is bravery is the next characteristic. Това е следващото качество. You can be as brave as Lord Ram. Никой не може да е толкова смел като Бога. When Lord Ram was 16 years old, Когато той бил на 16 години, then Vishwamitra came, a great sage, and he requested Dasarat to give him Ram to kill some demons. И Вишвамитра е отишъл при Дашарат и помолил за помощта на Рама, за да бъдат убити някакви демони. That when Vishwamitra came to see King Dasarat worshipped him. Когато Вишвамитра пристигнал, Дашарат го обожавал. And he said to Vishwamitra, "Oh, I'm just your servant. Ask me everything you want." И той казва на Вишвамитра, аз съм твой слуга, поискай каквото желаеш.
But then Vishwamitra asked something which the king did not expect. И тогава мъдрецът поискал нещо от царя, което царя не очаквал. He asked, please give me your son to help me to kill some asuras and rakshasis who are causing a lot of disturbance to the Brahmins in the forest. И той казал, моля те, дай ми сина ти, за да ми помогне да бъдат убити асури, ракшаси, демони, които притесняват много мъдреците в гората. And Dasarath said that my son is only 16 years old. He never fought a battle. Дашара така, сина ми само на 16, не участва в битки. I will come with you with my army. Аз идвам с армията си. And the sage became angry. Мъдрец се разгневил. You have to be careful when sages become angry because they can curse. Човек трябва да внимава, ако мъдреците се разгневят, могат да го прогонят. And the sage and Vishwamitra said, I ask for your son. If I would have asked that. И Вишвамитра казал, аз помолих за сина ти, ако исках тебе, щях тебе да помоля. And the advisor of King Dasarath, he said to Dasarath, don't worry. Но съветника на царя му казал, не се притеснява. That this Vishwamitra is so powerful that he can, by his power, he can kill all these demons himself. И той казал, Вишвамитра толкова могъщ, че сам може да убие демоните. But he's a Brahman. Но е браман, And it's not the duty of a Brahman to kill demons. Това не е негово задължение, да убива демони. It's the duty of a Kshatriya. Това трябва да бъде извършено от кшатриите. So, therefore don't fear, he will protect your son. Затова не се страхува, той ще се погрижи за сина ти. And then Dasarath reluctantly agreed on the condition that also Lakshman would go with him. И с нежелание Дашарат се съгласил при условие, че Лакшман отиде с него. So we see that Dasarath, it caused him great agony and a dilemma what to do. И това причинило голяма мъка и така неяснота какво трябва да направи Дашарат. So he was torn between his affection for his son, especially Ram, and the performance of his duty, the performance of Dharma. И той бил разкъсван между това какъв е дълга му според Дharma и неговата привързаност и обич към Рама. He had to fulfill his duty to the Brahmins. Той трябва да изпълни дълга си към браманите. Therefore, Lord Ram went together with Lakshman to the forest. И затова Бог Рама отишъл заедно с Лакшман в гората. And then you have the description in the Ramayana that they came of the ashram of Vishwamitra Muni and so many other sages living there. И те пристигнали в ашрама на мъдреца и видяли много други риши да живеят там. And then they stayed there for many days. И там останали дълго време. Every day the sages were performing fire sacrifice. Всеки ден мъдреците извършвали огненно жертвоприношение. But then one day came these fearful rakshasis who were urinating and passing stool on the sacrificial area with polluting it. Един ден пристигнаха те ужасяващи ракшаси, които започнали да замърсяват жертвоприношението, като уринират. And there Lord Ram was going, prepared himself, and Lakshman prepared himself for the fight. И тогава Бог Рама и Лакшман се приготвили за битка. And there were two big demons, Subau and Marichi. И имало двама могъщи демони, Субаху и Маричи. And Lord Ramachandra killed Subau. Бог Рамачандра убил Субаху.
He did not kill Marichi. но не убил Маричи. He dispatched him far away, threw him far away. It is 800 yojanas, and he fell into the ocean. Той го запратил на 800 йоджани, където паднал в океана. Демона. I don't know how much a yojana is. Do you know? It's 12 kilometers or something. Something like that. 8-12. Yeah. That it's a long flight. Че демона е летял доста. But Marichi never forgot that. Маричи никога не го забравил. Because later on, when after Lord Ramachandra killed 14,000 Rakshasi single-handedly. Защото по-късно, след като Бог Рамачандра унищожил 14 000 ракшаси сам. And Shurparnaka was disfigured, the sister of Ravan. И сестрата на Равана, Шупарнака, била обезобразена. And she went back to Ravan. Тя се върнала при Равана. And complained. Оплаквайки се. But she said to Ravan, this Ramachandra is too powerful. You will not be able to kill him. И му казала, ти няма да можеш да убиеш Рамачандра, той е твърде могъщ. And his advisor said yes, that you need to make a plan here. Съветника му също се съгласил, казал, да, трябва да се подготвиш, направи някакъв план. Ram is very attached to his beautiful wife Sita. Рама е много привързан към красивата си съпруга Сита. That you should kidnap Sita, then Ram will die out of separation. Отвлечи Сита и той ще умре от раздяла. And in that plot, he asked the cooperation of Marichi. И в този заговор той помолил за помощта на Маричи. And when Marichi the heard about Lord Ram, he started to tremble. Когато Маричи чул отново за Бог Рам, започва да трепее. He remembered this long flight into the ocean. Дългия полет. And he said to Ravana, because Marichi had great mystic power. Маричи имал много мистични съвършенства. The plan was that Marichi would take the form of a beautiful deer. Планът бил Маричи да се преобрази като красив елен. Anyway, but Marichi said to Ravana, no, I cannot do that. Маричи казал, не мога да го направя. Well, Ravan said, you have two choices. Но Равана казал, имаш два избора. Whether or you die by my hands, or you die by the hands of Lord Ramachandra. Или ще умреш от моята ръка, или от ръката на Рамачандра. And Marichi told him that Ramachandra is the supreme Lord. It looks more pious if I'm killed by him. Маричи си мислял, той е върховният Бог, е много по-благочестиво да умре от него. By that he accepted reluctantly the proposal. И така той се съгласил с неголямо желание. But of course Marichi was quite fearful. Разбира се, той се оплашил доста. In English they say you put a fear of God in someone. В английски има такъв израз, да вложиш страха към Бога в някой. Never was this more true than in the case of Marichi. И това било наистина въжало за Маричи. He was terrified when Ravana approached him. Той бил ужасен, когато Равана се обърнал към него. When he approached him with his evil plan to abduct Sita Devi. С този зъл план да отвлече Сита. Who is the goddess of fortune? Който е самата богинята на щастие. Marichi was horrified. Маричи е бил ужасен. What are you saying? He said to Ravan. I'm not able to sleep since that night. Маричи му казал, Раван, какво говориш? Аз не мога да спа от... I've nightmares. Имам кошмари. You don't know what Lord Ramachandra's power is. Ти изобщо нямаш представа за могъществото на Рамачандра. So, after
killing there's the Ramayana story, after killing these demons, then Vishvamitra brought him to Mithila. И историята в Рамаяна е, че след като те са убили демоните, които пречели на мъдреците, Вишвамитра го завел до Митила. Where he underwent the tests of breaking the bow of Lord Shiva. Където той е преминал теста с лъка на Бог Шива. And he got Sita as his... He got by the hand of Sita. И така спечелил ръката на Сита. But anyway, if we go back to Lord Ramachandra, when he went to the forest. Но ако се върнем към момента, в който Бог Рамачандра отива в гората, he came at a place where there were many sages. Той е стигнал до място, където имал много мъдреци. One of these sages was Agastya Muni. Един от тях бил Агастия Муни. And they discussed with Agastya Muni where would we best build a cottage and so on. И с него обсъдили къде е най-добре да се построят колиба. But he showed him a place, Panchajal. Агастия му посочи едно място, Панчаджала. A very beautiful place with a river, with lotuses and flowering spring everywhere, beautiful. И той му показва едно място, което е много красиво, с река, с лотоси. And they built a cottage there. Там се построили колиба. But then the place was infested with rakshasas. Но това място било, имало много ракшаси. And the place was infested with these terrible demons who had killed many Brahmins. Да, място било пълно с ужасяващи демони, които убили много брамани. This is in the Dandakaranya forest. И то се намира в гората Дандакарания. And he had to fight there with 14,000 rakshasas. Там той трябва да се сражава с 14,000 ракшаси. And when they were going to attack him, Lord Rama was standing there with his bow. Когато го нападнали, той имал само лъка си. And he said to Lakshman, please go with Sita in a cave nearby and protect her. И той помолил Лакшман да отиде с Сита в близката пещера, за да я закриля. And he was standing there resolute like a rock. И той стоял там решителен като скала. And in 2 hours, и за 2 he часа killed 14,000 rakshasas single-handed. убил сам 14,000 ракшаси. His bow, he was working with his bow faster than the wind. Той боравил с лъка си по-бързо от вятъра. He killed the entire crowd of 14,000 rakshasas in less than 2 hours. И ги избил за кратко време. Of course, these rakshasas wanted to take revenge for the cutting off of the nose and the ears of Suparnaka, the sister of Ravan. That's another story. Ракшасите искали отмъщение за отрязването на носа на Супарнака. So, but after that, Suparnaka ran back to Ravan. След тя се върнала. But all those warriors sent by Ravan were killed by Lord Rama. И всички воини, изпратени от Равана, били убивани от Рама. The next opulence is Yasa, fame. Следващото съвършенство е Яша или славата. Lord Ram became famous throughout everywhere, yeah? Той станал прочут навсякъде. And as his pastimes unfolded, he became more and more famous. И когато се проявили всичките му забавления, той станал все по-известен. His appearance takes place according to a certain schedule. Появяването на Бога се осъществява по план. The names of the Lord are all eternal. Имената на Бога са вечни.
Therefore, when Lord Rama appeared, he was famous. Защото когато Бога и затова Бога, когато се появява, той вече е известен. The Supreme Lord, his appearance in all his incarnations are all famous. И инкарнациите на Бога, всички те са славни. And they are all eternal. They are not created at a certain time. Те всички са вечни, не са създадени в определено време. And then after that forgotten. И забравени после. No. Many kings come and go in this world. Много царе идват и си отиват. And many great personalities has come and go. Или велики личности идват и си отиват от този свят. But there was a beginning in time that they got fate, and there is also an end of time when they are forgotten. Но имало време, когато те са били славни и после са били забравени. But Lord Ram's fame is eternal. Но славата на Бог Рама е вечна. The author of the Ramayana is Valmiki. Valmiki е автор на Рамаяна. Valmiki, before he started writing, the Ramayana was blessed by Brahmaji, the creator. Преди да започне да пише Рамаяна, Валмики е бил благословен от Твореца Брама. He was blessed to compose, to write Ramayana. Благословен да състави и напише Рамаяна. He was blessed that everything he would write and say would be true. Че всичко, което напише, ще е истина. That Lord Brahma said, this benediction I give to you. Брама казал, дам ти тази благословие. I give you this empowerment. Това е упълномощение. And whatever you say about Lord Ram, your Ramayana will remain existing, popular on this world, as long as the sun and moon exist. Той казал, каквото и да напишеш за Бог Рама, ще остане в този свят известно, докато съществуват луната и слънцето. As long as the seas, the mountains, the hills exist. Докато има морета, планини. So that means until the end of the creation. Което значи до края на творението. So Lord Ram is eternally existing. Бог Рама вечно съществува. In every creation. Във всяко творение. The fame of Lord Ram and also of the other avatars. Славата на Бог Рама и на всички аватари. Always eternally famous. Те са вечно славни. Another beauty is Shriya. Another opulence is Shriya, beauty. Другото съвършенство е красотата, Шрия. That so Lord Ramachandra was supremely beautiful. Бог Рамачандра е бил съвършено красив. The whole cause of the problem was Suparnaka. И един от основните проблеми е била Супарнака. She was a Rakshasi. Тя била Ракшаси. She had a horrible form. Ужасна форма имала. But she had the mystic power to take a form of a very beautiful woman. Имала мистична сила и можела да се преобрази като красива жена. She was so attracted to the bodily beauty of Lord Ramachandra that she did not hesitate to approach him. Толкова била привлечена от телесната красота на Бог Рамачандра, че изобщо не била свенлива да се приближи към него. But Lord Ramachandra said in a just, a joking way, I'm already married. Но Бог Рамачандра казва, аз съм вече оженен. But here is my younger brother, Lakshman. He is not married. Please approach him. Шегата казва, тук е по-младият ми брат Лакшмана и обърни се към него. Which she did. Което тя направила. But well, the story is that Lakshman said, yes, but you have to consider one thing. Лакшман отговорил, да, но трябва да има и предвид нещо. That because I'm the servant of Lord Ram. Понеже аз съм слуга на Бог Рама. That Lord Ram is already married with Sita. Той вече е оженен за Сита. That if you would marry me, което означава, че ако ти се ожени за мен, you will become the servant of Sita. Ще станеш слугиня на Сита. That was too much for the Rakshasi. Обаче това било твърде много за Ракшаси. Because in the beginning she said to Lord Ram, yes,
you just marry me. Don't worry about this Lakshman and this Sita. I will eat them. So. В началото тя казала на Рама, просто ме вземи за жена, не се притеснявай за Лакшман, за Сита, аз ще ги изям. Those Rakshasas are many. Ракшасите ядат хора. But when Lakshman said this, then Suparnaka became so envious that she was storming towards Sita. И когато Лакшман казал това, че тя трябва да стане слугиня на Сита, тя толкова се досъла, че се нахвърля върху нея. And Lakshman took his sword and cut off his ears and nose. И Лакшман бързо извадил меча си, отрязал ушите и носа. And then she fled to her brothers and complained. Тя избягала и се върнала при Равана и се оплакала. And so many Rakshasas came to fight with Lord Ramachandra and he killed them all. Много ракшаси дошли да отмъстят, но Бог Рамачандра ги убил. But it was not only Suparnaka who was attracted to the beauty of the Lord. Но не само тя била привлечена от красотата на Бога. When Lord Ram was passing through the Danyakaranya forest, many rishis, sages, became also attracted to his beauty. Когато той преминава през гората, много мъдреци също били привлечени от красотата му. They were in male bodies, but they were very advanced spiritually. Те били в тела на мъже, но много духовно напреднали. So they were on a spiritual platform. Те били на духовна платформа. And they wanted to serve the Lord in Madhurya Ras, conjugal love. Искали да служат на Бога в съпружеска любов. But that was not possible in this world because they had male bodies. Но това не е било възможно в този свят, в техните мъжки So тела. Lord Ramachandra gave them the benediction that when he would appear in Dvarka Yuga, and that then he would fulfill all their desires. И Бог Рамачандра дал благословие, че когато се появи в следващата епоха, Двапара, той ще изпълни техните желания. So many of these Dandakaranya sages in Dvapara Yuga, in Krishna's pastimes, they appeared in the womb of gopis. И тези мъдреци се родили, когато Кришна се появи от Двапара Юга, като гопи. And they were called the Munichari gopis. Те затова са известни като муничари гопи. They were sadhana siddhis, that means they try to attain perfection by following the rules and regulations of Bhakti. Те са считани за садана сиди бхакти, т.е. за тези, които са постигнали съвършенство, следвайки предписанията на процеса на бхакти. But many of the gopis that appeared were Nitya Siddha gopis. They are eternally liberated souls coming down from the spiritual world. Но и много от гопите, които се появили, са вечно освободени гопи, които идват от духовния свят. And they were trained by this Nitya Siddha gopis to become perfect. And that, И тези Нитя Сида гопи обучили до пълното съвършенство тези садана сида. But there were many others who became attracted to Lord Ramachandra. Но имало и много други, които били привлечени от Бог Рамачандра. When Lord Ramachandra arrived in Mithila, когато Бог Рамачандра пристигнал в Митила, the kingdom of King Janak, царството на Джанака, was the father of Sita. бащата на Сита. Then when Lord Ramachandra arrived, then all these ladies of Mithila became attracted to him, were looking from the balconies of their and the roofs of their palace to Lord Ramachandra. Когато той пристигнал в града, много от жените, които го видели от покривите на дворците, били много привлечени. Because Lord Ramachandra was taken to Mithila by Vishwamitra, the sage. Той бил заведен там от мъдреца Вишвамитра. And there, after some other pastimes, he got married with Sita Devi. И там той взел Сита
жена. But these ladies of Mithila were also attracted to the beautiful form of the Lord. Но тези жени от Митила също били много привлечени от красотата на Бога. And it is said that they also got a chance to take birth as gopis in Krishna's pastime. И се казва, че те също получили възможността да служат на Кришна като гопи. So Lord Ram's beauty is exceptional. It's different from any other human being. Така че красотата на Бог Рамачандра е необикновена. Тя не може да бъде сравнена с никое човешко същество. So we discussed Lord Ramachandra's 6 opulences. Обсъдихме 6 съвършенства на Бог Рамачандра. Is vairagya, is renunciation. Неговата отреченост. Is jnana, is knowledge of scriptures and dharma. Знанието му за писанията и дарма. That is aishvarya, is wealth. Неговото богатство. Yasa is fame. Слава. That and is beauty. Красота. Shriya. That and yeah. And Viras is power. И неговата сила. That so they are all incomparable to anything else in this world. Така че всички тези качества са несравними в този свят. So by that we can understand that he is the supreme Lord, that he is God. От това ние може да разберем, че той е върховният Бог. That's and Lord Ram and Lord Krishna, according to Srila Rupa Goswami, are very special. Според Шила Рупа Госвами, Бог Рамачандра и Кришна са специални. They come in the form of human beings. Те се появяват във формата на човешко същество. And that increases the sweetness of their pastime. И това увеличава сладостта на техните забавления. So today, Ram Navami is the day of Lord Ramachandra's appearance. И днешния ден е денят на появяването на Бог Рамачандра. And we can reflect on his opulence, but especially on his mercy. И ние можем да мислим за неговите съвършенства, особено за милостта му. So he comes always to give shelter to all those who surrender unto him. Той идва и дава подслон на всички, които му се отдават. That in Chaitanya Charitamrita we find a verse of the Valmiki Ramayana. В Chaitanya Charitamrita откриваме един стих от Рамаяна на Валмики. This verse was quoted by Lord Chaitanya, който е бил цитиран от Бог Чайтаня. And he demonstrates how the Lord is always merciful and easily gives shelter to those who come forward in the spirit of surrender. И той демонстрира колко милостив е Бог и колко лесно той дава подслон на всички те, които се обърнат към него. He said, I take this vow, this is my vow. Бог Рамачандра казва, моя обет е този. I will give fearlessness to those who take one-time shelter of me by saying, I'm yours, my Lord. Аз ще дам безстрашие на всеки, който веднъж заяви, аз съм твой. So let us all say, I'm yours, my Lord. Нека всички кажем това. Аз съм твой, Господи. So please repeat. Аз съм твой, Господи. Okay, now you have to do that also. So трябва да го следваме. Then the Lord will never turn them away. Богът никога няма да се откаже от тях. It will always give them shelter. Винаги ще им дава подслон. This verse was spoken, you find in Ramayana, it was spoken to Vibhishan. Този стих е бил казан на Вибишана. Vibhishan was Ravan's brother. Братът на Равана. But he did not agree with Ravan. Брат обаче, който не се съгласял с Равана. And he decided to support Lord Ramachandra. Той решил да подкрепя Бог Рамачандра. And he went to Lord Ramachandra. Той отишъл при Бога. And he surrendered to him. И му се отдал. Although all the generals of the monkey army
въпреки протестите на генералите от армията на They were thinking Lord Ram should not trust him. He's the brother of Ravan. Те му казвали, не може да му имаш доверие, той е брат на Равана. But Vibhishan said, I'm yours, my lord. Но Вибишана каза, аз съм твой Господи. That because these generals of the monkey army were thinking maybe this is just a plot by Ravan. Защото генералите си мислили, сигурно това е заговор някакъв от Равана. Because after all, Vibhishan is Ram's brother. Vibhishan was Ravan's brother. Защото в крайна сметка той е брат на Равана. So there was much animated discussions among these generals. Така че има оживена дискусия между генералите. But Lord Rama overruled them. И то Рамачандра обаче казал. So that means that the Lord's principle of mercy is supreme. Че ще го приеме и това означава, че неговият принцип на милостта му е върховен. His mercy is an opulence which is greater than all these 6 opulences. Величието или съвършенството на милостта му е по-велико дори от всички останали съвършенства. And Lord Ram demonstrated this again and again. И Бог Рама демонстрирал това отново и отново. So today is Lord Ram's appearance. Днес е появяването на Бог Рама. We can pray to him to kindly show his causeless mercy upon us. Може да се молим на него милостиво да ни даде милостта си. And pray to him to remove our anarthas, our impurities in our heart. Да се молим да премахне нашите замърсявания в сърцето. That we also may lead the life of an exemplary devotee. Така че да може да живеем живот на примерни предани. As he has shown by his personal example. Както той е показал с личния си пример. And that we ultimately can achieve pure love of God and make our life successful. И да можем да постигнем в крайна сметка чиста любов към Бога и да постигнем успех в живота. Thank you very much. Благодаря ви. Hare Krishna. Hare Krishna. So, this evening we will continue with the pastimes of Lord Ramachandra. Тази вечер ще продължим с забавленията на Бога. Okay. Any comments, questions? Въпроси? Yes. Did citizen know that Ramachandra was the supreme personality of Godhead, or no? Well, I can imagine that they were at some intelligence. Дали са знали жителите, че Бог Рамачандра е върховния? That they could understand that Lord Ramachandra had these 6 opulences. Аз предполагам, че жителите са имали достатъчно интелигентност, за да могат да видят, че той притежава тези съвършенства. Some may know, some may not. Някои са знаели, някои може да не са знаели. But most of them were eternal residents of Ayodhya. Но повече от тях са вечни жители на Айодия. Ayodhya is also a planet in Vaikuntha where Lord Ram resides. Айодия също е планета в Вайкунта, в която живее Бог Рама. But they accepted Lord Ramachandra as a supreme Lord. Те са приели Бога като върховен. Whether they really knew he was God, дали всъщност са знали, че това е Бог? I cannot say. Не мога точно да кажа. Something else? Thank you. Благодаря. Sitaram Lakshmana Hanuman ki Jai. Jai.